আজকে আমি তোমাদের কাছে একটা খুব সহজ বাঙালি রেসিপি নিয়ে এসেছি। এই রেসিপিটা প্রধানত শীতকালেই করাটা উচিত, কারণ পেঁয়াজকলির রেসিপি এটা। আর এটা আমার মায়ের খুব একটা অন্যতম আইটেম বলতে পারো। এটা আমার ব্লগে প্রায় 3 বছর ধরে রয়েছে। আমি আজ হায়দ্রাবাদে হঠাৎ করে পেঁয়াজকলি পেয়ে গেলাম, তাই জন্য ভাবলাম এই রেসিপিটার ভিডিও একটা করা উচিত। এটা পেঁয়াজকলি চিংড়ি মাছের চচ্চড়ি। চলো তাহলে দেখে নেওয়া যাক। আমাদের যদি রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করো, আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিতে ভুলো না কিন্তু। তাহলে তোমরা রেগুলারলি এই চ্যানেলে যেসব ভিডিও আপলোড করা হবে সবগুলোই দেখতে পাবে।
Thanks for watching the video. Please like and share the video and subscribe our channel to get regular updates. Don't forget to press the bell button. Thank you.